Mrs. Traoré is an inhabitant of Benouna village in Burkina Faso. Today, she is on her way to the hospital with her child Marina to try and enroll her in the clinical trial of a new vaccine candidate against malaria. Anfora area is a zone of high endemicity for malaria, one of the most deadly diseases in the world. Malaria affects more than 220 million people worldwide, causing around 670,000 deaths every year. The principal victims are the children and pregnant women of Sub-Saharan Africa. The European Vaccine Initiative was founded to accelerate the development of effective, accessible, and affordable vaccines against diseases of poverty, including malaria. Notre vision, c'est clairement de participer avec d'autres organisations à avoir un monde qui soit totalement libéré des maladies liées à la pauvreté, donc les maladies infectieuses. On a comme objectif d'accélérer le développement des vaccins. On est là pour aider la communauté scientifique, pour faire avancer leurs projets et les faire avancer plus rapidement que ce qu'ils pourraient faire tout seuls. Et pour ça, on a les compétences en termes de production, en termes d'essais cliniques, en termes de regulatory, et aussi en termes de levée de fonds. Et c'est en ça qu'on a été assez apprécié par la communauté scientifique depuis qu'on existe. So EVI has been a facilitator and a coordinator, bringing sometimes competing groups together, and both private groups, both big pharma groups, both small biotech groups, and academic groups. EVI has created linkages among the different donors and helps with donor coordination. So the donors that are all have this vision of new malaria vaccines or new vaccines for disease of poverty can actually work in a coordinated way. But developing a malaria vaccine is not an easy task. The parasite has an extremely complex life cycle with a high capacity to adapt to the human body and its defense mechanisms. As the mosquito feeds, malaria sporocytes enter into the human bloodstream. They quickly make their way to the liver and infect liver cells. It is here the parasite multiplies into thousands of merozoites, which burst out of the cells and journey back into the bloodstream, thus beginning an invasion of red blood cells, causing massive destruction. A few of the infected cells develop into gametocytes that can remain in the bloodstream for several days, from where they can be ingested by other mosquitoes. We want to be able to eradicate malaria completely from the world. We think that is possible, but to do that, we're very likely to need a malaria vaccine. Well, as you know, we have vaccines against lots of infections, but all of those infections are either viral or bacterial. We do not have any vaccine against any parasitic infection, and malaria is a parasite. So that's technically very difficult. People have been working on it for years, but importantly, there now is progress, and we're beginning to see that making a highly effective malaria vaccine should be possible. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le challenge scientifique, le défi scientifique auquel on est confronté, est parmi un des plus passionnants dans la recherche, mais c'est une recherche qui est sous-financée. Et je trouve que c'est une erreur, parce que je pense que beaucoup de mécanismes de relation entre l'hôte et le pathogène qui pourraient être disséqués beaucoup plus en avant avec le paludisme pourraient servir de modèle pour développer d'autres approches de vaccins pour d'autres maladies. The European Vaccine Initiative, based in Heidelberg, Germany, coordinates several projects which are directed at ending malaria epidemics. One of the projects is the Malaria Vectored Vaccines Consortium, which is conducting clinical trials of a new malaria vaccine candidate. So MVVC stands for the Malaria Vectored Vaccines Consortium. It was founded in 2009, and the objectives are to integrate capacity building and networking in the conduct of clinical trials. More specific, we would like to assess a new vaccine candidate for safety, immunogenicity, and efficacy in the African population, in adults, children, and infants, and to see if this vaccine candidate is promising. So we have 4 European and 4 African partners. The African partners are the MRC in the Gambia, the CNRFP in Burkina Faso, CAMRI in Kenya, Kilifi, and the UCAD in Senegal. The vaccine candidate was originally invented by one of the members of the MVVC consortium, the University of Oxford.
When you're designing a malaria vaccine, you have to pick one of the stages of the parasite's life cycle to target. And what we've mainly looked at is getting immunity to work at the liver stage of infection. If you could clear the parasites at that stage very soon after the mosquito bite, you could prevent malaria completely before there are any symptoms or any signs of the disease. So what we found we have to do to make cellular immunity work for malaria is to use two different vaccines, given one after the other with a month or two in between the two. And we find that by giving those two doses either to people in Europe or in Africa, we get these very strong immune responses and we see some efficacy of the vaccine against malaria. First clinical trials have been conducted by MVVC in Kenya and the Gambia in adults, children, and infants. The main objectives of this trial was to look at the safety and immunogenicity. So the safety, is it safe to give this vaccine to the study subject? And immunogenicity, does it elicit good immune response? So we find out that our vaccine elicited very minimal adverse events. And the level of immunogenicity that we recorded in infants was quite high, such that it gives potential, a great potential for that matter, for these malaria vaccine candidates. That because all the previous malaria vaccine candidates, we are not able to elicit this high level of immunogenicity. So it was indeed a great success. Given the good results, the consortium was able to initiate a new step, and Phase 2B clinical trials started in Senegal and Kenya in adults. Les objectifs de cet essai vaccinal, c'est d'abord de voir l'immunogénicité, voir est-ce que ce candidat vaccin pouvait générer des lymphocytes à une quantité qui permette de pouvoir protéger la personne contre la céphalus. L'autre objectif, c'est de voir quelle est l'innocuité de ce vaccin et enfin l'efficacité de ce vaccin. We enrolled a total of 120 healthy adult male participants who were followed up over a period of 6 months. So after they got the second vaccine, they all received curative antimalarials. This was followed later by intensive PCR monitoring over a period of 8 weeks to see if they're acquiring any new malaria infections. Meanwhile, Phase 2B clinical trials started in Burkina Faso on the target population for the vaccine, being infants aged 5 to 17 months. The development of a vaccine is a crucial goal for the mainly rural African populations whose access to healthcare remains a major problem. Le premier des problèmes que nous observons dans la prise en charge du paludisme, c'est le problème lié à la connaissance de la maladie. Nous estimons que malgré les sensibilisations, beaucoup de nos populations encore ne savent pas ce que c'est réellement que le paludisme, le mode de transmission et les mesures préventives sont très peu connues. Quelquefois, nous nous heurtons à des obstacles qui peuvent être d'ordre culturel ou bien d'ordre une accessibilité qui peut être soit géographique ou financière. Donc les malades, souvent, ont tendance à peut-être préférer quelquefois un circuit traditionnel à rencontrer des tradithérapeutes plutôt qu'aller vers les structures modernes. Le paludisme étant également un fléau qui sévit depuis plusieurs années, il est un peu banalisé quelquefois, c'est ce qui justement occasionne qu'il y ait toujours des décès à cause du retard à aller consulter, car nous disposons maintenant d'outils diagnostiques fiables et d'outils thérapeutiques fiables. A clinical trial is a long process that requires the support of the population, which is why, in addition to obtaining the usual authorization from an ethics committee, the clinical trial teams conduct a social survey of the population, their habits, the local healthcare systems and practices. A key issue they face can be the multiplicity of languages in the area and ethical considerations when translating clinical trial protocols. Le terme vaccin, je n'ai pas trouvé son équivalent dans nos parlers. Pas même en Djoula, encore moins dans les langues minoritaires. Par contre, la notion de prévention de la maladie existe dans presque toutes les langues. Lorsque nous entamons d'expliquer le protocole d'essai d'un vaccin à la population, on va s'appuyer sur la notion de médicament pour prévenir. Nous sommes venus
vous parler d'un autre essai clinique. In order to inform the population and gain their support, consultations and information meetings are organized. L'étude du Burkina a été divisée en 2 étapes. La première étape a concerné 30 enfants qu'on a recrutés dans les villages de Bounouna, Nafona et puis le Mourdougou. Et cette étude a démarré depuis décembre. Ils ont déjà reçu leur vaccination. Ils ont été suivis jusqu'à aujourd'hui. Au bout d'un certain nombre de jours de suivi, nous avons récolté des données. Il y a un comité au niveau international qui provient d'experts de plusieurs pays à qui nous avons envoyé les données. Ils ont analysé toutes les données et ils nous ont dit que le vaccin n'entraînait pas de dommages sur l'organisme des gens qui étaient vaccinés et que mieux, il était capable de renforcer l'organisme. Donc, ils nous ont donné l'autorisation pour continuer l'étude. Et cette fois-ci, nous devrons inclure dans la zone de Banfora 700 enfants de 5 mois à 17 mois. This is a good opportunity to create a climate of trust and to collect feedback, remarks, and answer questions. Bon me pegi ge pangni mo yo man kan timbi bo kan ya bi na ire bi na le famu din na o che o pa pro mi kenene na bi tipi din na bi fina ye shi pe me jar war me o yo le famu no kan ni ga me ke me pe ige bi no se ege to ka bo fo sina le famu do bon ki yo flani lakin di chanchen ye gani ni est-ce que pla me ma ka le torbi play est-ce que pumeli famu donc li ga yen di tore hier et yan du ji me le tor me player yi plomé aussi le famu aussi clé ou li so ye yo foyer ah ou plus fo koné masima le famu wa me ki kan yan plomu sime ye mais war sime pe kan wo doctora ab may mu bo jel mele cheme barga wono ni sini flefla ne men sugul ye me druji ni kay melitor ye player ku kon simene ogo play e play bo pour que pier plo chipi me kesme fan yigene si yanti bia yampi pier pour chipi. For a population greatly concerned with children's health, the possibility of being involved in a clinical trial is perceived as a unique opportunity, as 2 years follow-up care is provided for the children. Den premier nan on a gatan deni prozera we den flaganye ka den flake den today amankene nin tarana e mi flausan me proze nanana nti flasan donc kama ni den flanan nana soro ko proze be taran deni pour que fana ka occuper deni. Nous tentons d'avoir une motivation pour toute la communauté. Et la motivation pour toute la communauté consiste soit à la réfection d'un édifice public. La seconde est individuelle, maintenant n'intéresse que les participants à l'essai. Tout ce qui est donc du matériel biologique, il est sacré ici et ne pourrait faire l'objet d'aucun échange contre de l'argent. Nous privilégions faire donc une compensation en nature. Dès que nous avons une étude, nous avons une gratuité totale des soins pour nos participants. C'est déjà un avantage majeur pour ces populations d'avoir accès aux soins. L'intérêt que les communautés ont à participer à nos différentes recherches, d'abord, c'est de pouvoir combattre un fléau. Le fait également qu'ils participent à découvrir de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins qui pourront être utilisés par l'ensemble de la population sénégalaise, voire africaine, et également un leitmotiv pour eux de participer à ces essais. Mothers who permit their children to volunteer are then invited to the hospital. Here they consult a doctor involved in the clinical trial. He will give them further details on the trial and make sure that they give their informed consent properly. Au cours des 2 ans, nous allons avoir 10 visites que nous allons programmer à l'unité ici. Au cours des 10 visites, il est possible qu'à 8 reprises, nous prélevons du sang chez votre fille. C'est du sang de petite quantité, dans des petits tubes que vous allez voir une fois arrivé au laboratoire.
Donc ce n'est pas du sang qui va apporter une nuisance pour votre enfant. Nos procédures de prélèvement vont être vraiment très professionnelles pour ne pas traumatiser votre enfant. Je pense que c'est simplement un phénomène un peu plus psychologique socialement. On a quelques réticences quand on parle de prélèvement de sang. Le sang, de façon générale, est sacré. C'est lorsque on voit du sang couler, c'est quelque chose d'inhabituel qui fait peur. Donc, dès que nous entamons le processus de prélèvement sanguin, cela apporte tout son lot d'inquiétude des parents. Children then undergo a series of clinical examinations to check their health. Once the volunteers' vital functions have been checked, eligible candidates are asked to return to the hospital to be vaccinated. It is a prime boost vaccine, and after the first dose, volunteers receive a second dose 8 weeks later. Half receive the vaccine candidate, while the other half receive a control product, a rabies vaccine. For 3 days following the vaccination, Mrs. Traore's child will be visited at home to check for the appearance of any unexpected effects. Including home visits and appointments at the hospital, Mrs. Traore's child will be followed for about 2 years. The efficacy of the vaccine is first assessed by the parasitology laboratory, where the number of malaria cases among the vaccinated children is recorded. Using microscopy, the laboratory is also able to determine the type of parasite, the density, and stage of the infection. Il y a des densités submicroscopiques. Lorsque l'infection est très faible, la microscopie ne peut pas les détecter. Avec la PCR, ça nous permet de détecter ces parasitémies. Avant vaccination, on va déterminer par biologie moléculaire la charge parasitaire. Et après vaccination, on va déterminer également la charge parasitaire pour voir est-ce que le vaccin empêcherait l'infection. In parallel, the immunogenicity of the vaccine is also determined by the immunology laboratory. Nous explorons d'une part l'immunité cellulaire et puis l'immunité humorale. C'est-à-dire que l'immunité humorale, c'est l'immunité qui est essentiellement dirigée vers la production d'anticorps. Et l'immunité cellulaire, c'est celle qui est dirigée essentiellement vers l'activation des cellules ou de surpopulation de cellules capables de contribuer à la destruction du parasite. Besides assessing the efficacy of the vaccine, the impact of the clinical trial on the population is also measured, especially in Benuna village, which has been involved in CNRFP's projects for several years. Dena bena wati kana mo yablong me banjojo aje pia banjonyu manoi donc a kuma simba besama ho ngo mesama di banamuna ke bai neba tamma wati bie is akasuma yang. The clinical trial also impacts on the scientists involved, since one of the main aspects of the MVVC project is capacity building, with the aim of developing local structures to the highest international standards. Capacity building is very important for us because I think if we are going to continue to be doing vaccine trials, we want to be able to build local capacity so that we can work independently. Because in the past, collaboration tend to be between institutions in the West, in the developed countries, and institutions in the South, in the developing countries. But as a result of this consortium, we are able to network and support each other, that is, institutions in the South. Capacity building involves equipping laboratories with state-of-the-art technology to allow the scientists to carry out tests and evaluations. The consortium also renovates buildings and, where necessary, constructs new ones. In addition, MVVC conducts long-term training in research and short-term training in laboratory and clinical practices, and the drafting of manuscripts. Cette étude m'a beaucoup apporté parce qu'en 3 ans, j'ai beaucoup appris en matière de relations humaines, en matière de nouvelles techniques, en good clinical practice,
good laboratory practice, paper writing. Tout ça, c'est nouveau pour moi et c'est ce que MVVC m'a apporté. Et donc, je pense que ça a été mon boost, en fait, pour cette envie que j'ai d'aller de l'avant, d'aller vers un MSc, vers, pourquoi pas plus tard, un PhD. C'est un moyen un peu de pouvoir raffermir les liens entre chercheurs, de mettre en place des collaborations sud-sud, mais également nord-sud, et de façon à pouvoir mettre à niveau nos équipes de recherche, tant sur le plan technique que sur le plan plateau technique. Before EVI existed, we had a lot of different groups that were doing malaria vaccine, not really talking to each other. They were competing about results, grants, and so forth. EVI has been able to coordinate this, which I think has been very beneficial for the science itself. You don't reproduce other data, and that they really have been successful, I think we can see today, because several of the ideas of the way that EVI handle these situations are taken over by other vaccine developers. And this, I think, is acknowledged from the European community that EVI is very successful. Within 2 years, the final results from Kenya, Senegal, and Burkina Faso will show whether the vaccine is efficient in both adults and children. A real challenge for the consortium, given the insufficient funding in malaria vaccine development. Des maladies comme le paludisme restent des maladies, donc on dit donc des maladies qui sont les parents pauvres, parce que justement touchant des populations sans voix. La mort d'un enfant dans nos sociétés africaines n'a pas le même poids que la mort d'un adulte. Donc c'est des sans-voix. C'est des sans-voix sur le plan au niveau mondial, parce que justement la maladie touche la population africaine qui, au niveau donc mondial, n'a pas une voix. Et sur le plan économique, c'est donc un marché qui n'est pas porteur. A real challenge, but one that nonetheless arouses great hope. If a malaria vaccine is finally licensed, it will be a lot of joy. I will see less people coming down with malaria in my clinics. People will have time to spend in their place of work. It will lead to increased productivity. It will make the economy of the nation to be stronger, because healthy people will become healthy nation. Kini amara suma do ise suma ko lo re ke do ere ko anu na bada ku ba yen ko kan ere kala kina ere kunana ra kina wona